I am happy to speak with you today, and I wanted to teach you about how the immune system, like with COVID-19, and the metabolic system interact. أنا سعيد لأنني أقدم معكم اليوم هذه المعلومات الجيدة، وأريد تعليمكم عن الكثير من الأمور المرتبطة بالمناعة، المرتبطة بكوفيد 19 ألا وهو الكورونا. Now, once again, I hope that you can all appreciate just how much Unicity loves science, that they continue to invite scientists like me to come and speak to you. أنا أقدر تماما هذه الشركة، لأن هذه الشركة تعشق العلماء، وهي دائما تستضيف العلماء من أجل أن يقدموا إليكم أفضل المعلومات. And I think it's wonderful that so many of you stick around to hear a scientist talk. Many of my own students don't want to, they get bored. So I'm happy if you can stay excited, then you're a better student. وأنا أرى الكثير من الطلاب حولي في العالم ولكنهم لا يتحملون المعلومات العلمية، لذلك أنا ممتن دائما لتواجدي معكم، لأنكم أنتم دائما تبقون إلى النهاية، وإذا بقيتم إلى النهاية فأنتم طلاب أفضل من طلابي في الجامعات. Okay, so if we look in the United States, and most countries are very similar, we see that overwhelmingly people that are dying from COVID-19 have an underlying health problem. They're already sick with something. هذه الدراسات مرتبطة بأمريكا، ولكن الكثير من الدول أيضا متقاربة بدراساتها من أمريكا. كما ترون أن أكثر الأشخاص أو أعداد الوفيات في كورونا لديهم أمراض مصاحبة أو أمراض متواجدة في أجسادهم من سابقا قبل أن يصاب بكوفيد، ألا وهي الأمراض المزمنة أو غيرها. And in fact, when we look at what people are sick with already, so much of the problem is people that have metabolic problems. والكثير من الوفيات أو أكثر أعداد الوفيات هي المصابة بأمراض الأيضية أو متلازمة الإيض. In fact, look at this list here in this red box. People with hypertension, obesity, or diabetes are the three most common causes of someone dying from COVID-19 infection. وترون هنا أعلى المؤشرات لأعداد الوفيات 53% الهايبرتنشن الضغط، وأيضا البدانة 41%، والسكري 31% هي أعلى المؤشرات والأشخاص المصابين بكورونا والوفيات. So that is shocking. It is very surprising that almost everyone who's dying from COVID-19 has poor metabolic health. وهذا شيء صادم جدا ومحزن أيضا، لأن أكثر الأشخاص الذين يتعرضون إلى الوفاة بسبب كوفيد-19 أو كورونا مصابين بمتلازمة الإيض. Now remember, as I am your professor right now for the next 20 minutes, my hope is that some of what I am teaching you, you can then go and teach your friends and your friends and family. والآن أريدكم أن تتذكروا شيئا، طالما أنني أنا هنا البروفيسور المتواجد لتعليمكم هذه المعلومات، مطلوب منكم أيضا أن تقوموا بنقل هذه المعلومات إلى فرقكم وإلى الأشخاص الذين من حولكم الذين تحبونهم أو المصابين بمتلازمة الإيض من أجل التوعية بشكل أفضل. So already right now we have learned one lesson, and that is most people who are dying from COVID-19 have poor metabolic health. لذلك أول درس هنا تعلمناه في هذه اللحظة هو أن الأشخاص المعرضين للوفاة بكوفيد-19 مصابين بمتلازمة الإيض. Now, COVID-19 moves into the body through the lungs, and then once it's in the lungs, it passes into the rest of the body. إذا كوفيد-19 الكورونا يتخلل إلى الجسد ويتسلل إلى الجسد عن طريق الرئتين، وبعد ذلك ينتقل عن طريق الرئتين إلى الخلايا الأخرى إلى سائر الجسد. But in order for COVID-19 to truly infect the body, it must move into the cell into a body cell.
So it will move past a cell and then go into the cell. That is how COVID-19 infects the body. وهو يدخل في الخلايا عن طريق الرئتين، وبعد ذلك ينتقل من خلية إلى خلية، من خلية إلى خلية، وينتقل إلى سائر الجسد. ACE2 is the doorway for COVID-19 to get into a cell to infect it. هذه الخليتين المكتوبين امامنا ACE2 ACE2 هم البوابتين لانتقال الكوفيد او الكورونا داخل الجسد. So to be clear, ACE2 is like a doorway on a cell where COVID-19 comes and knocks on the door, the ACE2 door, and now it can come into the cell and infect it. فهي تعتبر هذه المستقبلات تعتبر هي البوابات لدخول الكورونا الى داخل الخليه، فالكورونا يقترب من المستقبلات في الخليه ويطرق على الباب، وكانها اذا كنت تعتبرها كانها الباب هي المستقبل، تفتح الباب فيدخل الى الخليه فيغلق الباب ويبدا بالتكاثر والتناسخ. So if we have a lot of ACE2, we have more ways for COVID-19 to come into the cell. وإذا كان لدينا أعداد كبيرة من هذه المستقبلات والبوابات ACE2 فسيكون هناك الكثير من الانتشار في كورونا داخل هذا الفيروس داخل الجسد. Something that is very interesting is that the fat cells on our bodies actually have more ACE2 where COVID can come in than almost any other cell in the body. الآن هذه المستقبلات متواجدة، يعني الأمر الشيق في هذا الموضوع أن هذه المستقبلات متواجدة بكثرة في الخلايا الدهنية، فإذا كان الشخص لديه خلايا دهنية كثيرة أو كبيرة في الجسد فهي تتكاثر داخل هذه الخلايا ومتواجدة بكثرة. So if someone has more fat on their body, they have more ACE2, and that means more ways for COVID-19 to come into the cells and infect the cells and make the body sick. فكلما ارتفعت عدد الخلايا الدهنية كلما ارتفعت هذه البوابات، فكلما ارتفع تعرضك للإصابة بكورونا وكلما تعرضت إلى المرض بشكل أسرع. Now, once a fat cell has become infected, the fat cell starts to produce a protein, a bad protein called PAI1. فإذا تعرضت الخلية الدهنية إلى الفيروس ستقوم هذه الخلية الدهنية بتكوين بروتين يسمى PAI1. And PAI1 does two bad things. It makes the blood in the body get thick, and it makes it get blocked, and it increases inflammation in the whole body. وهذا النوع من البروتين يقوم بشيئين سيئين في الجسد. أول أمر يقوم بتجلط الدم تصبح كثافته أعلى، والشيء الثاني أيضا يرفع من الالتهابات في سائر الجسد في جميع أعضاء الجسد وخلاياه. Now, here is a second lesson that you have learned that you can share with your friends and family. Fat cells on our bodies can get very easily infected with COVID-19. And when the fat cell is infected, it starts to make the whole body sick. الدرس الثاني الذي نتعلمه هنا اليوم أن الخلايا الدهنية التي تستطيع نقله إلى أحبائكم ولمن هم حولكم، أن الخلايا الدهنية تتأثر بسرعة وتصاب بسرعة بفيروس كوفيد-19 أو كورونا. So let's look at an infected cell, like an infected fat cell. When COVID-19 has come into the fat cell, let's look at what happens. حسنا دعونا نرى الآن لصورة مقطعية بالضبط إلى الخلية الدهنية عندما تصاب بالفيروس، ما الذي يحدث إلى هذه الخلية. When a fat cell or any cell is infected, it starts to release pro-inflammatory proteins, so proteins that want to increase inflammation, and these are called cytokines. فعندما تصاب هذه الخلية الدهنية تبدأ بتصدير هذا البروتين سيتوكاين الذي يزيد من احتمالية الالتهابات وارتفاع نسبة الالتهابات بسائر الجسد. And a cytokine is like an alarm where the infected cell is trying to have white blood cells or immune cells come and heal or remove the infection.
والسيتوكاين ما هي إلا بداية، وهي كجهاز إنذار من أجل أن تنبه الكريات الدم البيضاء من أجل أن تأتي وتلتهم هذا الفيروس أو هذا الالتهاب الذي سوف ينتشر قريبا في الجسد. Now, when a white blood cell will come to follow the cytokine to beat the infection, it will sometimes release its own alarm to call more white blood cells, to have more immune cells come and help it fight the infection. وعندما تتجمع الكريات الدم البيضاء ملاحقة هذا الإنذار من أجل أن تهاجم الفيروس كورونا المنتشر في الجسد، أيضا هذه الكرات الدم البيضاء تعطي إنذار آخر من أجل أن تجمع كريات الدم البيضاء الأخرى من حول الجسد من أجل أن تتجمع في هذا المكان. And then these immune cells will release more cytokines in order to have more immune cells come. وعندما تستلم كريات الدم البيضاء البعيدة أيضا ذلك الإنذار، تقوم هي بذاتها أيضا بإطلاق إنذار آخر لتجميع عدد أكبر، بسبب أن هناك تهديد وإنذار قوي في ذلك العضو أو تلك الخلية أو ذلك الجزء من الجسد من أجل طرد الجراثيم أو طرد الفيروس منها. And then this process can just keep going and keep going, where the inflammation keeps getting worse and worse, and it's something called a cytokine storm. وهذه العملية وهذه الحلقة بإنفينيتي لا نهائية، دائما مستمرة، وبهذا تستمر الالتهابات، وهنا تسمى سايتوكاين ستورم، ألا وهي عاصفة سايتوكاين أو عاصفة الالتهابات. And this is one of the most common reasons COVID-19 will kill somebody. The cytokine storm keeps increasing inflammation, and it keeps making the blood clot. It makes the blood get thicker and thicker so the blood can't move through the body. وهذه الحلقة المستمرة سوف تستمر، وبذلك ترتفع نسبة الالتهابات في الجسد، وكلما ارتفعت تلك النسبة السيتوكاين ستورم العاصفة للسيتوكاين في الجسد، ارتفعت نسبة كثافة الدم، وبدأت التجلطات تزيد في الدم، وأيضا ارتفعت نسبة الالتهابات، فهي علاقة مرتبطة مع بعضهم البعض. Now, the cytokine storm is, as I showed you earlier, is very connected to metabolic health with COVID-19 death. وكما أريتكم ما الذي يقود إلى الوفاة، أن متلازمة الإيض مرتبطة مع هذه العاصفة، عاصفة سيتوكاين. And metabolic syndrome is really, or poor metabolic health, is really a result of all of our lifestyle factors. وكما تعلمون أن متلازمة الإيض مرتبطة في كل النمط المعيشي أو نمط الحياة الصحي أو الفكري أو الحركي في حياتنا العادية، مرتبطة تؤثر وتؤدي إلى متلازمة الإيض. If we have chronic stress, or we are sleeping poorly, or we eat unhealthy food, all of these variables can cause poor metabolic health. وإذا كنا نأكل الطعام الغير صحي، وإذا كان نومنا غير صحيح، وإذا كان لدينا مشاكل نفسية أو فكرية، وإذا كان لدينا قلة في الحركة، هذه كلها تؤدي إلى متلازمة الإيض. And in fact, all of these factors work together to create something called a metabolic storm. وعندما تجتمع هذه الأمور وهذه العادات بأكملها في نفس الشخص، هنا تؤدي إلى عاصفة الإيض في الجسد. And this is happening in America. It's also happening in the Middle East, in North Africa. Everywhere around the world, we have these variables: bad eating, bad sleeping, because we look at our phones. So that is all coming together around the world to create this metabolic storm. وهذه العادات متواجدة والمؤثرات متواجدة لدينا في أمريكا، ومتواجدة أيضا في الشرق الأوسط وفي شمال أفريقيا وفي جميع دول العالم. ليس هناك، قد تختلف من بلد إلى أخرى، ولكن كل هذه المؤثرات: قلة النوم، القلق، الضغط النفسي، العادات الغذائية السيئة، قلة الحركة، جميعها، القلق، جميعها تؤثر وتؤدي إلى عاصفة الأيض. Now, you've heard me speak about this before, but the metabolic storm is really just insulin resistance.
لقد سمعتموني سابقا تكلمت عن هذا الأمر كثيرا، ولكن عاصفة الأيض هي مقاومة الأنسولين. في الحقيقة هي أصلها مقاومة الأنسولين في الجسد. Now, I want to give you some, you know how I am. I want to make sure I give you some very helpful strategies to learn. كما اعتدتم علي أنني أنا دائما أعطيكم معلومات قيمة تساعدكم على التخلص من هذه المشاكل. Now, before I do that, I just want to remind you that our immune health with COVID-19 and any illness is very much affected by our metabolic health. أريدكم أن تعرفوا وأن تتيقنوا تماما أن نظام المناعة وجهاز المناعة في الجسد يتأثر بقوة الصحة الأيضية في جسدك. And then if these two storms, this immune storm and metabolic storm, where they interact, that means we are in a dangerous area and our health is going to be very bad. وإذا حدث بسبب ما أن تلاقت عاصفة الأيض مع عاصفة السيتوكاين معا قد تؤدي إلى الوفاة وتؤدي إلى مشاكل خطيرة جدا. Now, we can't really control whether we get sick if we are exposed. We can only try to stay healthy and, cover our mouth when we cough and wash our hands. We can't really control our exposure to COVID-19 or any disease. في الحقيقة أنت لا تستطيع أن تتحكم أنك أنت لا تتعرض إلى الفيروس كورونا أو كوفيد، ولكنك تستطيع دائما أن تختار أن تعيش بحياة صحية ووقاية صحية، أن تغسل يديك، تغطي أنفك بهذه الطريقة. But we can control our metabolic health. So that's what I want to focus on. ولكنك تستطيع التحكم بالصحة الأيضية الخاصة بك، وهذا ما أريد التركيز عليه هنا. And so I want you to know, I want you to think, and I want you to ask your friends and family, how is your metabolic health? أريدك أن تسأل نفسك أولا، وبعد ذلك أن تسأل أصدقائك وعائلتك وأحبائك كيف هي الحالة الصحية الأيضية لديك. And then your friends and family may say, I don't know. How can I know my metabolic health? وأصدقائك قد يقولون أو أهلك لا أعلم كيف أعرف ما هي الصحة الأيضية أو كيف أعرف ما هو مستواها. There are two things I want you to know. هناك شيئين أريدكم أن تعرفوه. For the first one, you just simply say, how is your blood pressure? أولا أريدك أن تسأله كيف هو ضغط الدم لديك. It is so simple, but if somebody has high blood pressure, that is a warning sign that they have poor metabolic health. That is part of the metabolic storm. هذه من أسهل المؤشرات. إذا كان الشخص لديه ارتفاع في ضغط الدم فإذا لديه صحة أيضية ضعيفة جدا في الجسد. Yeah, so high blood pressure is one of the common consequences of poor metabolic health. If someone has high blood pressure, that is it very likely means that their metabolic health is not good. هذا مؤشر من أسهل المؤشرات حقيقة، أن إذا كان الشخص لديه ارتفاع في ضغط الدم فهو هذا عرض لما حدث في عاصفة الأيض في جسده أو متلازمة الأيض في جسده. Now your friends and family may say, okay, what else? How else can I know about my metabolic health? حسنا، قد يقول لك أو يقومون بالرد عليك أن حسنا ماذا أيضا؟ هل هناك شيء آخر غير هذا؟ The second thing is to ask or to find out about their fat on their body. الشيء الآخر الذي تستطيع أن تقيمه ألا وهو الخلايا الدهنية في الجسد. And in order to determine whether someone has good fat or bad fat, you just measure two things on the body. ومن أجل تحديد أن هذا الشخص لديه نسبة دهون عالية أو لا، عليك أن تقيس شيئين في جسد ذلك الشخص. First thing, you measure your waist. You get a measuring tape and you measure right around your belly button. أولاً عليك أن تقيس مستوى الخصر أو محيط الخصر، أن تحضر ذلك المتر من أجل أن تقيس محيط الخصر.
And then second, you just measure your height from your head to your feet. وبعد ذلك أن تقوم بقياس طولك من الرأس إلى القدم. If your waist circumference times 2 is smaller than your height, then it is good. إذا كان محيط الخصر في 2 أقل من طولك فذلك شيء جيد. In contrast, if you take your waist circumference times 2 and it's a bigger number than your height number, that is bad. That means that metabolic health is not good. ولكن إذا كان المحيط في 2 أعلى من ارتفاعك أو طولك فذلك مؤشر غير جيد. فهذا يعني أن لديك متلازمة الإيض. So these are two things when you're talking with your friends and family, you will say, I want you to stay healthy from COVID-19. لذلك عندما تقابل أهلك أصدقائك أحبائك مباشرة تخبرهم أنك أنت تريد أن تحميهم من كورونا ومن كوفيد-19. And then you tell them if you have strong metabolic health, then you have stronger immune health. وتخبرهم إذا كان لديك صحة أيضية قوية سيكون لديك جهاز مناعي صحي أيضا وقوي. And then they will ask you, how do I know if I have good metabolic health? And you mention these two things. وسوف يسألونك كيف نعرف إذا كان لدينا صحة أيضية قوية. سوف تقوم أنت بإخبارهم بالنقطتين التي أخبرتك بهم. And then if they say, I don't have good metabolic health, then you say, well, then I can help you. وإذا قالوا لك يبدو أنني اكتشفت أن ليس لدي صحة أيضية جيدة فهنا أنت تقوم بالرد عليهم وتقول إذن أنا أستطيع أن أساعدكم. Because after all, as you've heard before, Unicity is a metabolic health company. لأنكم كما تعلمون ونحن نردد ذلك دائما أن يونيسيتي هي شركة رائدة في الصحة الأيضية. So in conclusion, I just want you to remember, if someone has poor metabolic health, which is something we can control and Unicity can help, then they will have poor immune health. لذلك إذا شيء أريدكم أن تتذكروه في الخلاصة أن إذا كان الشخص لديه صحة أيضية سيئة ولديه متلازمة الإيض إذن دائما مرتبطة أن لديه مناعة أو جهاز مناعي ضعيف جدا. So you help people have better metabolic health in order to help them have better immune health. وأنتم كما تعرفون أننا في يونيسيتي وهنا في هذه الشركة نستطيع أن نساعد الأشخاص في الصحة الأيضية وبذلك أنت تستطيع أن تخبرهم أنك أنت تستطيع أن تساعدهم في الصحة الأيضية فترتفع لديهم المناعة مناعة الجسد وجهاز المناعة. Thank you so much for listening. I hope you've learned something valuable. Firas, thank you so much for the translation. Thanks, دكتور. شكرا جميعا. أتمنى أنكم أنتم استفدتم وحصلتم على معلومة قيمة. Wow, thank you. Thanks a lot, Dr. Beckman. That's really a priceless information, my friend. Wow. People should pay for those lectures, you know? Hey, Majdi, for you, anytime. Thank you. I'm very grateful for the entire team. I think people are grateful to be part of Unicity team, and especially in those getting the right information is difficult, as you know. Getting the right, we have also this conspiracy theory from one side. Is it a normal virus? Is genetically, I don't know what. And then, as you can see, getting the right information, the right source. Yep. The great thing about you and the entire scientists and about Unicity, my friend. So we are very grateful, my friend. Yep, my pleasure. Hopefully we're going to see you very soon. Very grateful, Rocky, for inviting Dr. Beckman to be part of this event. The health and the family, everything is fine, my friend? All is very well. Yep. Everything is just fine. And what do you think? U.S. will be open very soon and everything is fine? Oh, yes, I think so. Majdi, I will say that I think this whole situation has been overblown. Yeah, wow. Not that people aren't dying, but we can very much control our risk. We can be careful how we interact with people, handshaking, etc. And we can also be careful with our metabolic health. Let me translate this, very important. فالدكتور يتكلم عن ما
سألته عن ما يحدث في أمريكا، فقال هذه هي ظاهرة بالغ فيها. طبعا الناس تموت يوميا، لكن ممكن مع الصحة الأيضية وغسل اليدين نتجنب هذه الأمور كلها. And wow, and any last words for the people here and Well, you know what, Majdi? Yes, I do. I've been very much thinking about your team and your markets. One of the most important aspects to protect metabolic health is vitamin D. فيتامين د من أهم الأمور للصحة الأيضية، وبيكمان دكتور يتكلم عنه وكان يفكر فينا في فريقنا وفي الشرق الأوسط، فقال فيتامين د. And unfortunately, in the Middle East and North Africa, there are two things that work against someone to have high vitamin D. So vitamin D will be low. في الشرق الأوسط وفي شمال أفريقيا هناك عاملين يؤدي إلى انخفاض الفيتامين د. So, and that's because people in the Middle East and North Africa naturally have a beautiful, darker complexion. You know, darker. I'm so white. I'm like a piece of paper. So the darker skin makes it harder to make vitamin D. فلأن احنا ما شاء الله عندنا بشرة شوي سمراء تميل إلى يعني غير دكتور بيكمان بشرة بيضاء، فيكون صعب امتصاص فيتامين د. And everyone is very, very covered from the sun anytime they go outside. And we need sun. When sunlight shines on skin, it makes vitamin D. وللأسف نحن لا يعني نتعرض للشمس، فالشخص لما يخرج في الشمس يكون دائما هو مغطي جسمه تماما، والشمس طبعا كما تفهمون مهم جدا مصدر للفيتامين د. So in my talk, I spoke about ACE2, which is how COVID-19 gets into the cell. Vitamin D may block that entry point and not allow COVID-19 to get in. تكلمت أنا كيف أن يتغلغل الفيروس إلى الخلية، وفيتامين د ممكن أن يجنب الخلية هذا يصد ذلك التغلغل. So insofar as someone can, maybe in privacy of home, because I know there are, of course, very much some cultural, religious restrictions, but try to get sun on any part of the body and take good vitamin D. And I think that Majdi, you would know better than me. I believe Unicity has in their, one of the vitamins has good vitamin D, but just try to get as much, just try to get some sun on not just the face, that's not enough, on the upper arms, or, you know, in the privacy, if someone has a little light lamp, a UV lamp, in their privacy of their bathroom, have it shine on their belly or their back. That will very much boost vitamin D. طبعا منتجات يونيسيتي ايضا في بعضها الفيتامين د، وايضا ينصح بالشمس، شخص يعرض نفسه للشمس خصوصا الساعد او الزند، ثم اثناء الحمام يتكلم عن نوع خاص من الاضاءه يتعرض الظهر والبطن ايضا لهذا الامر. Yeah, so Majdi, I'm sorry, I probably gave you too much information now, but I have very much been thinking about you and your area, just because vitamin D is very important, it appears, for COVID-19 health. هو قاعد يتكلم عنه، طبعا يعتذر عن المعلومات الكثيره اللي اعطانا اياها اليوم، ولكن كان يفكر فعلا فينا لان نحن ايضا عندنا مشكله في نقص في حاد في الفيتامين د. In fact, Majdi, maybe this is a follow-up talk another time. Me and Mike Saunders, I can show the science behind vitamin D, and Mike Saunders can mention products. اوكي، ممكن المره القادمه اتكلم انا وايضا العالم معنا. I just wanted to make sure I shared that. Thank you so much. انا اتكلم عن العلم ويتكلم عن المنتجات ايضا، لكي نتكلم عن ما يسمى نقص فيتامين د. Okay, thank you, Majdi. I just wanted to make sure I shared that. Thank you so much.